ஓகே. ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம கென்ஷின் தான் விளையாட போறோம். சரி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம லைவ் எப்படி போகுதுன்னு. ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு அந்த நியூ கேரக்டரோட ஸ்டோரி கொஸ்டின்ஸ் தான். பேர் வேற வாயிலே வர மாட்டேங்குது. பேர் என்ன? தானியம். ஃபைன். ஐடார் பேனர் புல் பண்ணி லோ சைட்ஸ். தேர்ட் லைஃப். Again 10 pull பண்ணடா நான். I want to do again 10 pull to make comparison CC. அண்ணா வரணுமே, அதான் பிரச்சனை. 3 மாஸ் கொடுக்குறீங்களாடா? ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் வெப் ஈவெண்ட் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. நான் அதை அப்புறம் முடிக்கிறேன். சரி, வழக்கம் போது டெய்லி கொஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் டொமைன்ஸ் போயிட்டு வேண்டரோட 45 லக் இருந்தால் கிடைக்குதா பார்ப்போம். அப்படியே வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அவனோடது ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்புறமே ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். இதுதான் ஆக்சுவலாக எனக்கு பிளான். Behold. Right. பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரிலாக்ஸ். Wind rises. டெய்லி கொஸ்ட்னா ஃபாஸ்ட்டாக முடியும். டைம் வந்து இதில் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இங்கே இருந்து அங்கே லாஸ்ட் பண்ணலாம். ஏதான் யூஸே பண்ணுறது. சீக்கிரமாகவே ஃபைன் பண்ணிட்டேன். இதுவும் இருக்குமோ? பார்த்த மாதிரியே இருந்தது. சூரியன் என் மேலே இருக்க நான் கிரிக்கெட் தான் இப்போ நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். மொத்தமா சாங் Rest and rebuild. Shine down. Behold. ஆரன் அடிச்சே சாவடிக்கிறோம். ரெண்டு கஸ்டமர்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஆல் ஒப்போனன்ட்ஸ் ஹீரோ வாரி. நான் ஐட்டை யூஸ் பண்ணி பல ஃப்ரெண்ட்ஸ். I need more. Time for takeoff.
அப்பா Hold the line. ஐடன் மேல கேக்குறியா Unsightly insects. Behold. ஒன் மோர் எமாண்டரோட ஸ்டார்ட் இப்போ எப்படி இருக்கு 3 to 14 இது நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக நான் 70 ப்ளஸ் ஆச்சு எடுத்துருப்போம் டிஃபென்ஸு Relax. 400 இருக்கா என்ன ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் மொக்கையா வச்சிருக்கேன் இது வேற லெவல்ல இருக்கு டீம் கிரிக்கெட் வாவ் இதுவும் வேற லெவல்ல இருக்கு கண்டிப்பா அட்டாக்ஸ் 100% மாத்தியாகும் any more damage bonus 15 don't even find அப்புறம் இது ரெண்டு மாத்து டேமேஜ் செட் மாத்தணும் அட்டாக் செட் ரெண்டுமே வந்து இந்த செட்லயே கிடைக்கும் செட் லெவல்லையும் பாப்போம் நீங்க லக் இருக்காரு லைவ் சாட்டில் ஒன்றும் ஒரு கமெண்ட் கூட வரலையா இல்லை எனக்கு தான் ரிஃப்ரெஷ் ஆகலையா வாவ் Genshin நான் லோடிங்ல இருந்ததா ஏன் ஓப்பன் ஆக முடியுது நைஸ் நான் கேம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ லோட் ஆயிடுச்சு யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ஆகாது நான் வந்து லோடிங் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து சேஞ்ச் பண்ணதால தான் அது போலார் எக்ஸ்போர்ட் Too slow. Think you can get away? அரேபியா ரைடன் இருக்குமா Try louder. Behold. நான் வெண்டி ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஓ இது லைட் ஆகணும் இங்கே இருக்கு
நான் ரெட் டெட் வேற ஆடணும். அப்புறமேல் மோட்டல் காம்பட் வாங்கிட்டேன். அதுவும் விளாடணும். Swallow fury. ரெட் டெட் முடிச்சோடனே மோட்டல் காம்பட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ரெட் டெட் Add முடிக்க Astra சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Thank you for completing today's command. Add Astra. இப்போ வந்து டெசர்ட் விளையாண்டு செட் எடுக்கணும். சப்பாங்க எனக்கு காட்டு போயிட்டல. Time for takeoff. Allow me. Shine down. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. No. Think you can get away? Hold the line. There is no escape. Behold. Unsightly insects. Brace yourself. Shine down. Swallow fury. எனர்ஜி ஃபுல் ரீசார்ஜ் ஆச்சு. சரி பார்க்கலாம். அட்டாக் சான்ஸ் கிரிட் டேமேஜ் ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் அது வேணும். சான்ஸ் காப்லெட் சர்க்கட். ஓகே ஃபைன். கிரிட் டேமேஜ் சர்க்கட் கிரிட் அந்த செம்மையா இருக்கும். Illusion shattered. இல்லைன்னா கிரிட் சர்க்கட் கிரிட் டேமேஜ் சர்க்கட் ரெண்டுத்துல வைக்கணும். Hold the line. Think you can get away? There is no escape. Here we go. Wretched vermin. Behold. ஃபோர்ஸ் ஆனது அதே 24K அடிப்பான். ஃபைன். இதில் ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸ் ஆனோட வெண்டி எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சு. அதான் கிரிட் டேமேஜ் எல்லாம் கிரிட் கொடுக்குடா. டிஃபென்ஸ் மேபி இந்தாட்டி லக்கு Too slow. ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Allow me. Illusion shattered. ஃபேவரட்ஸ் ஆனுங்க. That's far enough. Brace
ரைட் அண்ட் yourself. நெட்டி சம்மந்தமே நம்ம ஆல்ரெடி வந்துச்சு. Let's move out. Think you can get away? Yahoo! There is no escape. Torn to oblivion. Ha! Expectation. Ha! Ha! Rest and rebuild. Brace yourself. Unsightly insects. Wow. எவ்வளோ கர்ஸ்டாக இருக்கு. Time for takeoff. Hold the line. இன்னும் 2 டைம்ஸ் நம்ம நட முடியுமா பார்க்கலாம். லக் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். நோ லக்னா இந்த ஃபிஃப்த் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். You're dead. Let's play. Allow me. Think you can get away? There is no escape. Squall and fury. Cry louder. Too slow. டிஃபென்ஸ் ஸ்வாப். ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் சம்மந்தமே இல்லாமல் வருது. இன்னைக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் டூ பேட் லக். Brace yourself. Rest and rebuild. Shine down. வந்துச்சு. Time for takeoff. The wind rises. Unsightly insects. Think you can get away? Hold the line. Illusion shattered. Now you shall perish. Squall and fury. அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. Animal damage with trash substat. என்ன பண்ண? இன்னைக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் லக் இல்லை. ஸோ இருக்கிற ரெஷனை வந்து கண்டென்ஸ் ரெஷனை மாற்றிட்டு நம்ம அப்படியே ஜென்யானோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஆற வேண்டியதுதான். பர்சனோட ஆர்ட் செட்டை நான் ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணல. மேபி ஐ ஷுட் மேக்ஸ். இப்போ டேமேஜ் போனஸ் 20 பண்ணிட்டேன். ஏன் லாக் போட்டிருக்கேன்? 10 டேமேஜ் அதுக்கே லாக் போட்டுச்சு. கிரிட்டட் வித் 3 டேமேஜ். நான் இதுதான் கொஞ்சம் கியூரியஸாக இருக்கேன் எப்படி ரோல் ஆகும்னு. ஓ ஃபர்ஸ்டே கிரிட் டேமேஜ். வாவ். மறுபடியுமா? Defense curse, okay fine. Energy recharge fine. ஒன்னும் நோட்டி மட்டும் இதுல கிரிட் டேமேஜ் வந்துச்சுன்னா செம்ம பீஸ் இது. வெல்கம் இல்ல HP
இப்பவுமே இது நல்ல பீஸ் தான். 31 crit rate with 18 crit damage. வேற யாருக்கு நான் crit rate யூஸ் பண்றேன்? பெனட்டுக்கு. ஆண்ட்ராய்ட் கூட ஸ்விட்ச் அப் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு வந்து 4 பீஸ் கேன்சல் ஆயிடும். ஓ ஊட்டா கூட நான் யூஸ் பண்ணேன்னா ஊட்டா இருக்கிறதே மறந்து போயிட்டேன். ஏன்னா ஹெச்பி தானே. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இஸ் பேட். சரி மேபி ஃபியூச்சரில் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் அதில் மட்டும் அட்டாக் பண்ணுறதான். எவ்வளோ ஸ்டார்ட் வச்சிருக்கா இப்போ? 48, 91, 223. என்ன 90 வச்சிருக்கேன். The characters calming bro. My characters are first Kokomi 34k health. Energy recharge 151. Artifacts வந்து 4 piece maiden யூஸ் பண்றேன். இதுல வந்து அட்டாக் பண்ண ரோல் பண்ணோம். அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலா இவளுக்கு வந்து எங்க அந்த பீஸ் நான் செட்டு மாத்தணும். நான் இப்போதைக்கு டெம்பரரியா யூஸ் பண்றேன். ஓஷனைட் கிளப் மாத்தணும் நான் கொக்கோமிக்கு. அப்புறம் 20 வந்து 185 எனர்ஜி ரீசார்ஜ். அப்புறம் 720 EM. 20 ஒன்றும் நல்லா பில்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ரைடன் 41, 168, 256. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து எம்ப்ளம், வெப்பன் கேட்ச். அப்புறம் வேண்டர் 43, 214, 105. எனக்கு வந்து டெசர்ட் பெவிலியன் செட் ஆண்ட்ராய்டு தான் நல்லா வச்சிருக்கேன். சிங்கிள் க்ரௌன் பண்ணியும் அந்த தலைவன் கம்மியாக டேமேஜ் பண்ணுவான் பிகாஸ் ஆஃப் ரிட்ரேட். அப்புறம் ஜாங்ரி 47k ஹெல்த். Osmanthus wine tastes the same as I remember. அண்ட் ஜாங்லி நம்மளுது. But where? ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து டெண்டன்சி ஜாங்லி இதெல்லாம் ரோல் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அயாக்கா 21, 232, 142. ஏன் இது மட்டும் 21 வச்சுருக்கேன்னா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அதனால் லிசா செட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் அந்த எக்யூப் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 15% அப்படின்னா 20% கிரிட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் அது 20% வச்சுருக்கேன். ஓ ஓகே ஃபைன். அயாக்கா கிரிட் டேமேஜா? நான் வந்து இதோட ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். அவளுக்கு 4 பீஸ் கேன்சல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இல்லை இதுவே பண்ணலாம். பெஸ்ட்டு அதை மாற்றிட்டேன்னா 52, 189 நாட் பேட். எங்கே 4 இல்லை பேட் தான். இப்போதைக்கு இப்படி இருக்கட்டும். மேபி ஃபியூச்சரில் மாற்றிக்கலாம். வேற டேமேஜ் பண்ண சேர்ந்து நல்ல பீஸ் இல்லையா வேற? ஓ ஓ ஓ ஓ ரிட்ரேட் இருக்கு. இதில் கிரிட் டேமேஜ் 7% தான் ரோல் இருக்கு. ஓவரால் கிரிட் ரேட் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் ஏத்தாக்கு? 232. பெட் பண்ணலாமா? %18 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு இதில். ரைடன் கேட்ச் யூஸ் பண்ணுறேன். அயாக்கா டீமில் 2 கைரோ கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீஸ் டீம் அட்றீங்க. நான் அந்த பிளானில் தான் இருக்கேன். கிரிட் ரேட் வரும் ப்ரோ. ஸோ கிரிட் டேமேஜ் இருக்கட்டும். ஓகே ஃபைன். சரி அப்போ அயாக்கா ஃப்யூச்சரில் பார்த்துக்கலாம். நான் அதுக்கு தான் ரொசாரியா வந்து லெவலப் பண்ணேன். ஸோ நான் அப்படியே மறட்டேன். அப்புறம் ட்ராவலர் பீஸ்
ஆர்டிஃபெக்ட் செட் சேர்த்துட்டேன். ஆனா நான் வந்து ஒன்ன தவிர எதுவுமே ரோல் பண்ணல. இது மட்டும் ரோல் பண்ணேன். ஹெச்பி மட்டும். அப்புறம் இது 2 ரோல் பண்ணணும்னு இருந்தேன். 2 லெவல்லே நிக்குது. அப்புறம் டிராவலர் நான் வந்து ஃபுல்லா பில்ட் பண்ணணும். டிராவலர் செட்டும் மாத்தணும்னு நினைச்சேன். அப்புறம் ஊட்டா பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம். 42, 195, 120 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து கிரிம்சன் 4 பீஸ். ஊட்டா வந்து நான் இப்போதைக்கு டெம்பரரியா பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா வந்து ஒன்று ஃபுரினா அப்படிலாம் ஏலான் அப்புறமேட்டு தான் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். நான் இசைக்கு தான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அப்புறமேட்டு ஃபோர்சான் இப்போ தான் காமிச்சேன். ஜிங்ஷூ ஜிங்ஷூக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருப்பேன். தூக்கி ரைடன் போட்டிருப்பேன். அப்புறம் பெனட் பில்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஓரளவுக்கு. Benny's adventure team, assemble! இவனுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே ரோல் பண்ணிட்டேன்னா டவுட்டாக இருக்கு. பண்ணியிருக்கேன். அசரியா லெவல் 70 வரைக்கும் பண்ணிட்டேன். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பீஸ் சேர்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நோ பீஸ் சேர்க்கல. சரி ஃபியூச்சரில் பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் என்னோட வேண்டரோட கிரிட் ரேட் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். வேறு லக்கே இல்லை. உங்கள் நேம் என்ன ப்ரோ? பூட் அவுட் டேமேஜ் ஷோகேஸ். இதோ ஒரே நிமிஷம் காமிக்கிறேன். Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Artifacts 14, 3, 14, 2, 21, 17. அப்புறமேட்டு ஒரு மட்டமான ஆர்டிஃபேக்ட். குஷேல் ப்ரோ. ஓகே. There's no need to change pleasant. ஓகே இருக்கீங்க. ஓ யார் 60 அதுக்குள்ளே லெவல் 90 ஆக்கிட்டீங்களா? சரி உங்களோட கேரக்டர்ஸை பார்த்தா நான் ஜெலசிலே செத்து போயிடுவேன். It's rather pathetic to force a conversation. நைடா பேனர் புல் பண்ண ப்ரோ. லூஸ் வைச்சு போன லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல ஏர்லியா வந்துட்டா. 40th புல்லே வந்துட்டா. அண்ணா என்ன நைடா வருவான்னு நினச்சேன் ஏர்லியா வரும்போது. அண்ணா கியூ C1 வந்துச்சு. கர்ம அந்த புஷர். ஸோ நியூஸ் லூஸ் பண்ணதால மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐயோ அது நேம் அது வேற என்ன சொல்லுவாங்க பட்டன் ஞாபகம் இல்லை. என்னது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுரினா அப்படி இல்லைன்னா வந்து எலான் வரும்போது கேரண்டி ஃபுல்லாக வரும்னு நினைக்கிறேன். We've been to so many places lately. அந்த கொஸ்ட் தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்ட்ரீமோட பிளான். Just find somewhere nice to relax. Let Paimon think. Where are some nice places we could go? Oh, why don't we pay Cloud Retainer a visit at Mount Outsong? It's been a while since we last saw that illuminated bird. She's always popping up out of nowhere and scaring us half to death. So let's surprise her this time. இது வேற இல்லையா? டெலிஷியஸ் டெலிவரிஸ் சூப். முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருந்தேன்னா பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன். ஃபைன். எங்க அந்த பிளேஸை காணோம். ஆரன் நாய்ஸ் ரொம்ப வருதா ப்ரோ? எனக்கே நீ கேக்குது ஏன் தெரியல. போற எல்லா வெஹிக்கிளும் ஆரன் நஷ்டம் போறோம். இவங்கிட்ட ஏன்டா பேசுற?
தெரியல ப்ரோ அவ்வளோ ஓகே ஃபைன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப கேட்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்கிறதால கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். The wind rises. Android makes life easier. Genshinல. Swollen fury. அது என்ன காமிச்சது நான் படிக்கலையே. மேபி செட்டா இல்ல ஓகே ரிசெட் க்ளவுட் ரிட்டைனர். மறுபடியும் அதே கொடுத்துட்டேன். The wind rises. இது ஆக்சுவலா நியூ கொஸ்டா ப்ரோ? அவளுக்காகவே வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்களா இந்த சைட் கொஸ்ட்? இன்னும் நான் அந்த புது ஏரியா வேற ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே இல்லை. அது வேற பண்ணணும். Swollen fury. மேலே எப்படி போகும்? ஓ இது வேர்ல்டு. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். சரி இப்போ நான் மேலே எப்படி போகிறது? ஆக்டிவேட் மேபி கீழே வேற டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து. ஓகே அவ்வளோதானா? அந்த சைடில் லைட் க்ளோ ஆகும் போது ஏதாச்சும் பசில் மாதிரி இருக்குமோன்னு நினச்சிட்டேன். ஓ Unnecessary. என்னடா இங்கே இத்தனை செஸ்ட் இருக்கு. இவ்வளோ காலமாக தெரியாமல் போச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன கேரக்டர் ப்ரோ புல் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க? அதான் சொன்னேன். ஒன்று ஃப்ரீ நான் மெயினா, அப்படி இல்லைன்னா வந்து எல்லாம் சீக்கிரமாக இருந்தானா எல்லாம். என்னோட ஊட்டா டீம் பில்ட் பண்ணிடுவேன் அப்புறம். The wind rises. வெறும் ஜிங்ஷூ மட்டும் வச்சு ஊட்டா சப்போர்ட் பண்ண முடியல. பெரிய லெவலில் அடிக்க மாட்டேங்கிறா வெப்ரைஸ். கோகோ மேத்துட்டு போனேன்னா ஃபுல் ஹீல் பண்ணிடுறா அவன். நீங்கள் ப்ரோ நீங்கள் ஆல்ரெடி எல்லா கேரக்டர் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Behold. Too slow. நாவே ப்ரோ லாஸ்ட் 50-50. ஐயோ சேட் லைஃப். க்ளவுட் ரிட்டைன். அப்புறம் கேனே இதுதான் மெயினாக எடுக்கணும். ஓகே ஓகே அவளா நான் கேனேன்னு சொல்கிறேன்.
அவ்வளோதானா? அந்த கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் பார்க்கல, அதான் ஒரு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே, இந்த வாட்டி அங்கே இருக்கா? Here we are, right outside her place. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really not like that at all. We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. Huh? Traveler, did something catch your eye? Whoa, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? Helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Paimon's got this. ஐயோ, பயமான் கெத்து பண்ண போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Hello. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. பயமான் இஸ் பயமான். Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? Adeptus-na? You too. What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're... Huh? You're the illuminated bird? But you look... human! How did that happen? Oh, donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such Oh, voice inclinations perfect before. sync ஆகுது bro. So, you're indulging now because... Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. Or... பார்க்கவே பண்ணியிருக்காங்க அவளோட ஸ்டோரி கொஸ்ட். ஓ, பக்காவா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே, மாற்றி படிக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக நிறைய ரீல்ஸை பார்த்தேன். இதுதான் வந்ததுல பெஸ்ட் ஸ்டோரி கொஸ்ட்னு நிறைய பேர் சொல்லி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? Oh, so you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. இந்த வெர்ஷன் என்ன சொல்ல, இந்த வியூவிங் ஆங்கிள் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல். கிராஃபிக்ஸ் Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the gifts? எஸ், ஆனால் மீதி அடாப்டர்ஸ்னா என்பிசி ஆக்கிட்டாங்களா? ஓ, Right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe.
It's also been a while since we last saw them. Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? Is that so? If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yuehai Pavilion, so that shall be our first stop. Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor! Sasi Baka, hi bro. Welcome to our stream. 8,000 moonlit nights. Ganyu has been quite busy with work. Ayyo. Dialogue picture. Awesome. நான் ஜாங்லியோட ரியாக்ஷன் தான் மெயினா வெயிட் பண்றேன். அந்த டெம்பிள் ஃபெஸ்டிவல்லே வெண்டியை பார்த்து செம்மையா ரியாக்ஷன் கொடுத்தோம். Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. Did they think one was so easily mollified? One shall investigate everything with one's own eyes and decide for oneself if their living conditions are satisfactory. அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக இப்போ பண்ணல ஒரு அந்த புக் ஸ்டோரி கோஸ்ட் விளாட்ருக்கேன். We're almost at Weihai Pavilion. Hey, do you think Ganyu will be shocked to see Cloud Retainer like this? வேண்டரிங் கேஸ் வேண்டதுன்னு சொல்லி என்னைக்காச்சும் கென்ஷின் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன். மேபி நீங்கள் அன்றைக்கி வாங்க, எனக்கு ஃப்ரெண்டு கேஸ் கொடுங்க, உங்கள் அக்கௌண்ட்டை பார்க்கலாம் எப்படி கேரக்டர்ஸை பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Why are you just standing there, Cloud Retainer? Cloud Retainer. Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. One fears that would only result in her staying up all night to make up for lost time. One does not wish to trouble her. Conversing vicariously via you two shall suffice. Do remember to inquire as to her recent well-being. Again, do not mention one's presence here. Fair enough. Makes sense. Alright then, we'll just pass on your regards and... Cloud Retainer? ஓ அவளே பார்த்து நான் நினச்சேன் அவள் எப்படி பார்க்காம இருப்பான்னு. Oh, busted. Is that lady someone you know, Ms. Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. Oh, not to worry, Ms. Ganyu. I'll make the necessary arrangements right away. Thank you, Huixin. It's been a while, Ganyu. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. It's been quite some time since I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this Cloud Retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. Huh? Seems she's not buying it. That was but a simple test. One did not expect you to be able to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. Wait, Paimon wasn't aware of any important... Oh, Cloud Retainer's right! We've still got something
super important to do, so we can't stay here for too long. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. A more involved reunion should wait until you find yourself less occupied. I understand. That should be fine. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though Adepti blood flows through your veins, excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. மேபி இந்த கேரக்டர் டைலாக் நான் இன்னும் கேட்க எனக்கே தெரியாம என்கிட்ட இருக்க 10 நிமிஷம் வந்து ஃபில் பண்ணிடுவோம்னு ஒரு பயம் இருக்கு. It still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to cuddle you to sleep when you suffered from nightmares. மேபி இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டின் கொஞ்சம் வேணா ட்ரை பண்ணலாம். லக்குன்னு தான் வரட்டும். அப்படி இல்லைன்னா பிட்டியில் ஆட் ஆகிட்டோம். Cloud Retainer! Stop! If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Some recent adventures with Tanya. You've been to so many new places since the last time we spoke. If you Nizamma, ever need anything, Innuru please just Fontaine. come find me at Yuehai Pavilion. இதுல எதுன்னு யாருக்கு தெரியும்? Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too recognizable as a name. You really think so? Mhm. Not that you're not famous or anything, but that You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public occasions, be sure to refer to one as Shenyun. Oh, Shanyun. அதான் நல்ல Shanyun? ப்ராப்பர் ப்ரொனன்சியேஷன் தான். Ah, I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than average size? Not exactly. To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, many people left their homes, while others spent day and night praying to the Adepti. Although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland today. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together. இது and a மேபி அவங்க thundering அந்த rain ஸ்டோரி burst இது forth மாதிரி from the கன்சர்ன்ல heavens. இருந்திருக்கும் இந்த பாஸ்ட். Drought and plague were both driven away, and the people were saved. Wow. That's incredible! Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one ought, and even if one had not interceded, the other Adepti would surely have stepped in to help. Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad, are you? How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world.
Why would one be offended by such a trivial matter? That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? And what, pray tell, of her monthly remuneration? Moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern? That is a lot of questions. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, I introduced Shenhe to staff the restaurant. I see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Shangling is kind and astute, while her father is loyal and reliable. One has no cause to believe that they will make Shenhe's work difficult. Now, it is almost time to partake in the victuals of noon. One shall visit Wanmin Restaurant in person and see how Shenhe is doing. Huh? But didn't you just say that you had something important to do? Can that wait until after we've eaten? You may return to your work, Ganyu. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most readily. Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. See you around, Ganyu! Whew! Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? Dun, dun. Okay, next Ganyu எப்போ வருவான்னு ஞாபகம் தெரியல. As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized... You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, eh? Oh, I'm far more interested in getting her details than ordering any dishes. Hey, how about you ask her? You do it. Typical side characters. No. I think you should. Wait, she's coming. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? 2 servings of Mora meat to go. Good chat. Shenhe! Welcome. It's been a while. May I take your order? Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Mm-hmm. இவகிட்ட என்ன ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை. Oh, and this is? This is Miss Xinyun. Master? Huh? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. You... Is something the matter, Master? Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. And check out the great food, too! Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Are you here for Shenhe? The lunch rush isn't in yet, Shenhe. So, I've got things covered for now. Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. Woohoo!